Hello guys, my name is John Zart, beauty and fashion photographer. Today I will show you my little bit secret on how I retouch my images. Guys, I will use both language, English and Swahili. So let's begin. I'm using an 8-bit image, so I'll use my action. You could probably go to my store. If you need my retouching actions, is available only for yeah action zangu ziko available, so ukihitaji you might send a DM na nitaku respond. So I'm using an 8-bit retouching action. So hapa ndo trick inapokuwa kwenye Gaussian blur, so you better zoom it a little bit your image so that you can see clear. So hapa sasa ndo tunapotaka, ukitaka kublush vizuri picha yako unatakiwa una increase Gaussian blur mpaka pale ambapo utaona some details kwenye skin yako zitakuwa zina disappear. So hapa tunaenda hivi na increase, zoom out kidogo, zoom, yes, I think this is yeah, mimi nitatumia hii 8.2 then I click okay. Sawa, then nita hide hii, nitatumia hii. I will take my mixer brush, my settings ziko hizi hapa, then nitaanza kufanya frequency separation. Sasa unapokuwa unafanya frequency separation, make sure unazingatia shadows and highlights na brush yako, maki kwa watu mnaotumia Wacom we will use pen pressure, but kwa watu ambao mnatumia mouse, so the trick is in your hands. So unapokuwa una brush, make sure unazingatia shadows and highlights. Yeah, utaanza hapa, tuna mix hapa, unashuka hapa chini kwenye shadows hapa, unapacha kwanza, so to the right, brush it, brush here and some kwenye hair kidogo hapa ili ziwe smooth, muonekano mzuri, na brush kidogo ili zinyooke kama unazipiga basi. Okay, and here usiwe na haraka, yani brush smooth and slowly, maana ukitumia muda mrefu ku retouch picha pia utapata kitu kizuri. So guys, there's no need to rush here, you just need to brush it slowly, smooth and carefully, ukizingatia ku make shadows and highlights. So as you can see, here is before and after, and unaona una brush kitu kinabaki naturally. Yeah, then tuna turn off this, tunaendelea na ku brush. Okay, kishamaliza ku blush your image, una use constant tool, una remove some blemishes na vidoa ambazo unavitoa ili picha yako ionekane clean kabisa, ni picha yako iwe safi. So you need to be careful on where you sample. Hii natoa demo tu ili according to watu wengi wamekuwa request DM, wananiomba kufundisha classes nini. So hii nimeona ni try kutoa demo kidogo tu ili watu sasa kwenye comment zenu pale, kama mkihitaji kuendelea kujifunza zaidi au nizidi kuongeza maujuzi ili niweze kuwafikia watu wote Tanzania, Kenya, Uganda na sehemu zingine zote zile, kama mkipenda niendelee kufundisha, let me see you comment there, subscribe to my YouTube channel ili mnipe nguvu, maana nitafundisha for free, sitawacha chochote kile. So guys,
if you really need to learn from me, just leave a comment there, subscribe, like and share, ili nami nione kwamba ninachokifanya watu mnatamani kuendelea kukijua. Hii ni demo nimetoa kidogo on how I'll touch my images. So you can see us here, this is before and this is after. Image inaonekana naturally kabisa, yani retouching inakuwa ipo ni high end. Unajua kuna watu wengine wana retouch unapoteza some details, but mimi nawafundisha ku retouch usipoteze details, skin inabaki natural, unapata skin tone kama. Okay guys, that's all for today. Yeah, if you really like for me to continue teaching you with both languages, English and Swahili, I can do it. So guys, endeleeni kutoa comment, like and share. Yeah, that's all. Thank you for watching.